crede molto nella informazione, nella divulgazione di alcune tematiche che sono parte integrante del suo programma, che vuole essere a lungo termine, quindi vogliamo creare un laboratorio permanente a Spoleto, un laboratorio di idee in queste 5 stelle, quindi dalla gestione del territorio, ai rifiuti, ai lavori, alla società, e modellare queste idee su Spoleto. Passo la parola a Andrea Cargioni. Il progresso è legato alla conoscenza e oggi il professor Connett ci dà la possibilità, con la sua presenza, di incarnare questa filosofia, perché il professore è uno tra i massimi esponenti al mondo dello studio e della ricerca sulla gestione dei rifiuti e sulla gestione sostenibile dei rifiuti, e averlo qui a Spoleto significa dire questo, significa far presente questo, che il progresso è legato alla tecnologia e alla conoscenza. Non si può fare politica improvvisando, non si può fare politica. Andare nella direzione di sostenibilità. And we need young, intelligent people getting involved with the political system. E abbiamo bisogno appunto di giovani che si mettono a fare politica. I love everything about Italy except the politicians. Adoro tutto dell'Italia tranne i politici. Talk. And so on. I will be talking about 4 things: waste management and the big picture, the arguments against incineration, the Zero Waste Strategy 2020, and what's happening in Italy with respect to zero waste. So, waste management and the big picture. We're living on this planet as if we had another one to go to. You simply cannot run a throwaway society on a finite planet. Waste is the evidence that we're doing something wrong. And landfills simply bury the evidence, and incinerators burn the evidence. And we have to face the real problem, and the real problem is overconsumption and this throwaway ethic. The global crisis. Since the Industrial Revolution, we've imposed on the planet a linear system, on a planet that functions in circles. So our linear system begins with extraction of raw materials, manufacture, consumption, and then, of course, waste. A one-way system. We stimulate consumption with advertising, particularly advertising on television, and over-advertising produces over-consumption. By the time a student has left high school in the United States, they will have watched 350,000 TV commercials. They are programmed for an over-consuming, an enormous amount of energy in extraction, and in the process we produce solid waste, air pollution, water pollution, and carbon dioxide, which contributes to global warming. Questo contribuisce al riscaldamento del clima. And we use more energy in transport, more energy in manufacture, and produce more of all of this. In tutti e 2 i posti c'è anche il collegamento del trasporto, che anche questo usa energia. More transport, more energy, more transport, more energy. Now, what I'm going to do at the different ways that we handle waste, what impact does it have on this situation? Okay? So I'm going to begin with discarica, landfills. What does landfilling do to this picture? Nothing. None. Because if you bury the waste, you've got to go back all the way to the beginning and start extraction all over again. Si ritorna all'inizio in questa situazione, con le discariche si ritorna all'inizio che si deve riscavare, si ritorna tutto a capo. Incineratori, same thing. Have to go all the way back to the beginning. If you burn something, got to
But if you recycle, then you cut out the first step. And if you reuse the whole object, you cut out this and this, and of course, reducing the global warming. And compostage, similar, cut out a lot of this and a lot of this, but there's something else. If you look at this as compostage, you see here bits of wood. Ci sono pezzettini di legno. Yeah. Cellulose. Cellulose. Carbon. If you burnt this carbon would immediately become CO2, carbon dioxide. Se questo viene incinerato, viene direttamente anidride carbonica. But if you compost it, you hold on to this carbon. Invece se si fa il compostaggio si ritiene il carbone. So, simply, landfills are simply not sustainable, incinerators are not sustainable, and as you've seen, I think as you've seen, incineration is a waste of an opportunity to combat global warming. It's a wasted opportunity.